అనుకున్న ఆలోచన ఈ రోజున మనకి ఎట్లా అయిపోయిందంటే, నేను చిన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉండేవాడిని నెల్లూరులోనే. ఎప్పుడు నేను వినేవాడిని, మాకు ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం లేదు. ఒక 40,000 ఎకరాల నేల ఇది, ఇట్స్ అన్ ఐలాండ్. నేను రాగానే అనిపించింది, నాకు ఏ విజువల్ అయితే ఉండిపోయిందో నాకు అదే విజువల్ నేను చూస్తున్నాను ఈ రోజున. హెలికాప్టర్ నేను దిగుతూ ఉంటే ఎంత అందంగా అనిపించిందంటే, నేను చిన్నప్పుడు ఊహించుకుంది ఇదే కదా, ఇలా ఇలా ఉంటుందని చూస్తూ ఉంటే ఈ ఐలాండ్లో దిగి నాకున్న ఒకటే ఏమనిపించిందంటే, ఇంత చక్కటి అడుగు ఉంది ఏంటి అనిపించింది. అసలు ఇక్కడ ఎక్కడ ర్యాకెట్లు ప్రయోగిస్తారు, మనకి భారతదేశానికి తలమానికంగా ఉండే ప్రయోగాలు జరుగుతాయి, అంతరిక్ష ప్రయోగాలు జరుగుతాయి, అట్లా అనిపించలేదంటే ఎక్కడ చాలా ఒక థిక్ జంగల్లా ఉంది ఏంటి అనుకున్నాం. ఇందాక రాజరాజన్ గారు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన అడిగారు, నేను ఎందుకు పిలిచాను ఇక్కడికి, నేను కోరుకున్నాను ఇక్కడికి రావాలని అంటే, 1, నువ్వు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్, 2, నువ్వు పర్యావరణాన్ని ప్రేమించేవాడు. మేము కూడా అంటే ఆ సందర్భంలో చెప్పారు, ఈ 40,000 ఎకరాలు ఉన్న ఈ ఐలాండ్లో దాదాపు అంటే ఒక 300% అటవీ శాతాన్ని పెంచాము మేము. నాకు నిజంగా ఆనందం కలిగింది. లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంటే కూడా నాకు అనిపించింది, ఇంత చిక్కగా ఉన్నాయండి చెట్లు, ఇన్ని రకాల చెట్లు. దట్ బయోడైవర్సిటీ, వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ షా. వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ లెసన్స్. ఎంత గొప్పగా అంటే ఆయన అన్నది ఏంటంటే, మనకి అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే సైంటిఫిక్ మనకి అచీవ్మెంట్, డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ కెన్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. దే కెన్ బీ ఇన్ టాన్. ఇట్లా రెండు కలిసి ఉండొచ్చు అనేది ఈ మన సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ తెలియజేస్తాం, శ్రీహరికోట రేంజ్. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్. చాలామంది సార్, ఐ డోంట్ నో వెదర్ హౌ ఫార్ యూ నో దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ISRO, sir, about your achievements, about your tenacity, about your resilience. Amidst many failures, you always came back. You emerged out. And imagine when Shamu Prasad Garu was quoting me about, okay, I have achieved this politically, but can I tell you that I took that inspiration from Shah. No matter how many times you fail, you come out, emerge out as a victoriously. And I took that inspiration from Shah, from ISRO scientists. Like the space journey of Bharat is the best example that suits this that suits this particular quote. Wolfgang von Goethe, a German poet and philosopher, boldness has magic, genius and power in it. అంటే నువ్వు ఏదన్నా సరే సాధించాలంటే, నాకు చిన్నప్పుడు అంత అవగాహన ఉండేది కాదు, తెలివితేటలు ఉండేవి కాదు, పిచ్చి కోరికే ఉండేది సాధించాలి. ఎలా సాధిస్తావో జ్ఞానం లేదు. నాకేంటి చాలా ఎక్కువ సాధించాలి, దేశానికి ఉపయోగపడాలనుకున్నాను, కానీ నాకు నేను ఎప్పుడు ఉపయోగపడాలనుకోను. ఆల్వేస్ ఐ వాంట్ టు సర్వ్ మై నేషన్. I don't know how to serve, I don't know. But alantidi, somewhere deep down, like this kind of quotes of von Goethe, and alage Abdul Kalam garu cheppindi, small aim is a crime, especially for students. Have a great one. Chinna chitaka ఆశయాలు పెట్టుకోకూడదు. వెళ్తే మన మంగళయానంలో మన వెళ్ళి మనకి మనిషిని రోదసీలోకి పంపించాలి, లేదంటే చంద్రమండలంలో దిగాలి. చిన్న చిత్తగా ఎయిమ్స్ ఉండకూడదు. నాకు కూడా కోరిక ఏముంటుందంటే, నాకు డబ్బులు సంపాదించాలని, పేరు సంపాదించాలని కాదు, నా దేశం నెంబర్ 1గా ఉండాలి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. అంటే నాకు ఒక బాధ కలిగేది. 2014లో న్యూయార్క్ టైమ్స్ రిడిక్యూల్డ్ ఇండియన్ స్పేస్ ఎఫర్ట్స్. అలాంటి వాళ్ళు ఈ రోజున వచ్చి మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ దీనికి, ఈ కమ్యూనిటీకి మనల్ని సాధారణంగా ఆహ్వానించగలిగారంటే, మన శాస్త్రవేత్తలు ఎన్ని దెబ్బలు, ఎన్ని అవమానాలు ఎదుర్కొని కొట్టి మరి చూపించారు. 104 శాటిలైట్స్, 108 శాటిలైట్లు ఒకే రోజున లాంచ్ చేసి మన సత్తా చూపించాము. ఒక కెపాసిటీ ఆఫ్ భారతీయ సైంటిస్ట్. So I'm glad, sir. India was, one point of time, it was an elite
Space Club, we are away from elite Space Club, and now our Atmanirbhar Bharat, under the exemplary leadership of Honorable PM Sri Narendra Modi ji, we could become a part of the elite Space Club, alongside being indigenous and also making significant advancements in space research as well as development. The journey has taken us where no other could reach out and put us above all in the world with the success of Chandrayaan-3. Of course, 2019 has been heartbreaking for the whole nation, but you resurfaced, and with the resilience, however, our scientists of Bharat have elated us with the astounding success of Chandrayaan-3 in August 2023. To mark this phenomenal victory, the Government of India has announced 23rd August as a National Space Day. I feel very much honored to be serving as the Minister of Science and Technology, Andhra Pradesh, as we celebrate our first National Space Day in front of our esteemed scientists of ISRO, Satish Dhawan Space Center, formerly known as Sriharikota range. The seeds of ISRO were planted by two great scientists, Homi Bhabha and Vikram Sarabhai, and their legacy has been taken forward by Dr. APJ Abdul Kalam and Satish Dhawan. When we launched Aryabhatta, India's first satellite in the year 1975, we did it from Russia, a Russian rocket launch and development site, the Kasputin Yar, I think that's the name. If you look at our progression now, we have launched about 430 international satellites from India, and our Satish Dhawan Space Center has been a rocket launch site for many American and Russian satellites and also European countries. I would like to elucidate the progress of ISRO's in 3 E's, as I describe it as an efficient, expedient, and economical. All this has been possible because of the exemplary efforts of our great team of patriotic scientists working relentlessly with an extreme level of commitment and determination. On this important occasion, it gives me immense pride to remember one of the most successful rocket launches from Sriharikota on a single mission, where 104 satellites were launched on a single day, overtaking the previous record of 37 satellites launched by Russia in 2014, thereby creating history and being applauded by the whole world. That's why we could get into the international recognition. And our low-cost missions are the key for ISRO. Our scientists have showcased to the world where new great dimension by proving that the space missions could also be cost-effective. It is indeed a fact that the Hollywood movie Gravity had been a bigger budget than Indian Mars mission. And ఇది ఎలా ఉంటుందంటే గ్రావిటీ హాలీవుడ్ సినిమా తీయడానికంటే కూడా మన ఇండియన్ మార్స్ మిషన్ చాలా చీప్. అంటే మనం అంత ఎఫెక్టివ్గా చేయగలం. వాళ్ళు ఇంకా సినిమా వరకు చేయగలరు ఎక్కువ బడ్జెట్లు పెట్టి, బట్ దానికంటే తక్కువ బడ్జెట్ తోటి మనం కూర్చోబెట్టి ఇండియన్ మార్స్ మిషన్ సక్సెస్ఫుల్ చేయగలిగాం. సో ఇస్రోస్ లో కాస్ట్ స్పేస్ మిషన్స్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ అమేజ్డ్ ద వరల్డ్ and have been case studies to explore and experiment. Another top-notch advancement of ISRO came into light with the collaboration of ISRO and NASA signing a partnership to launch NISA targeted for 2024. Growth rate of ISRO in Honorable PM Modi's government is something like this. In the year 2014, there was an extremely disturbing and satirical cartoon published in, as I said earlier, in 2014, there was an extremely disturbing and satirical cartoon published in New York Times, for which they later went on to apologize. But nevertheless, it did hurt us. The point that I try to make here is that our current ongoing partnership with NASA, United States in multiple space projects, is a clear indication of changed optics from the world's perspective. Our scientists, our distinguished scientists and great scientists are the major contributors of the world's space research. I would like to reiterate the success curve of Indian space research has always been stable, irrespective of changing governments. Enni prabhutvalu marina, Nehru gaరి దగ్గర నుంచి Modi గారి వరకు, uncompromising is about Indian space research.